by many. So today it's a way to thank one of our precious gifts that we have had during this celebration. So, Bob, come speak. If we have not met, my name is Bob Scheid, and I am the director of a group no one knows, the Pax Christi International Fund for Peace. But what we do is help U.S. donors to support the international work of Pax Christi. With our friends at Pax Christi USA, but we are different, but we're good friends. And so I just want to note, we have some very wonderful communities who've made possible our gathering. One of which is the Mother Joseph Province of the Sisters of Providence, who are based in the northwest part of the United States, as well as work in El Salvador and the Philippines. And I think that the ecological justice session is particularly appropriate because the Sisters of Providence have a commitment to Our Lady of Sorrows and compassionate care for those who are suffering. And I think our earth is forgotten as someone who's suffering, as well as all the people who are impacted. So we just want to thank the Sisters of Providence, and we will send them a photo of everyone as part of our gratitude. Yeah, one more minute for the picture. 1 more minute for the picture. And 1 minute of the picture. No, with you. With you in Alessio, we're waiting for your picture. Bob, Just a second, because someone lost. thank you. his With card. Bob, with Bob. Bob announcing this because it's Just we have to remake it. So Yeah. just stay like this. yeah, Yes. it's important. We're staging it. No, yes, This is yeah. how we Thank this is how we get money. So everyone looks sharp. Yeah. Thank you, Alessio. From there to here. Mhm. And then Yeah, I was, okay. Okay, good. Maybe you can take the screen if Mhm. you from here. Okay. Julia. Can win pictures. ¿Y yo qué hago? Then This is- with Bob, please. Hmm? With Bob, please. You took Bob. Julia. Ven para acá. No está pasando nada. Thank you. Thank you very much, Bob. I think it is part of, we have to care our donors, our people who believe in us. And most of them, besides the memberships, there are many people and congregations in the US that we have to thank every year for their support to our programs. So it's important for them, for the sisters, and also for us and for Bob in his work in the US. So thank you, Bob, and aplausos. Okay, I will invite you to stand up for a while to exercise 1 minute, please. To continue with this, the next session, it is ecological justice. But I also count. I think that translated in the big time. Yes, I decided that. All of you are invited. All of you have sections. Because you are heard that we only one person. Then we will be only one or how we will enrich all that. So we. Yeah, it is quite absurd. Yeah. Is the next session, if I'm not wrong? Yeah, I think so. And yeah, and I need Bishop Don Giovanni. There are some interest to interview him. Or
Better this afternoon. Entonces comenzamos la sesión. Y las slides son estas que tenemos en el drive, ¿correcto? Tengo que poner este PDF. Este es el mismo, no es slide. ¿Qué tengo que poner? Nothing. Incluso. Nada, perfecto. Es solamente el video, por favor. Vale. Okay, so let's move to the ecological system session. For Pax Christi International is very concerned the issue of the extractive system. And I remember it was 14 years ago when we started a work within the region of Latin America and the Caribbean. With workshops on restorative justice and active nonviolence, when we discovered there was an issue related to social environmental conflicts. So we decided to start this process in organizing a model on trainings for the people, for the communities resisting to this system, extractive system. And then we started, and luckily, some years later, Laudato Si arrived. So it was a balsam for us, in the sense of having this encyclical for us, because extractive industries implies not only economic, as it was presented by one group, but also political, affects social and cultural lives. And the way that the system, extractive system, is dangering us, it is because it privileges businesses over the interest of communities, over the common good. So I invite Sister Mamali Farporeku to come to the table, and Jose Vallardo Chata, Mamali Far from Ghana, Jose Vallardo from Peru. And unfortunately, there was another accident. So Guilherme Cavalli from Brazil couldn't come from Germany because he's at the hospital. Luckily, he is better, but he couldn't come. So thanks. In contextualizing the issue, the contamination of land and vital ecosystems and the loss of biodiversity are just some of the ecological threats of this extractivism system. And communities are resisting in many parts of the world, not only in Latin America, but also in Democratic Republic of Congo, the Philippines, and many other countries. And organized people committed to nonviolence are the most effective protectors of land, waters, trees, and other creatures, and the best to advocate for sustainable lifestyles. These days, all of our friends are in Brazil, in Belém do Pará, at the COP30, advocating for a change of policies at the international and national level. And because of their resistance, sometimes they are being criminalized, threatened, even killed. So in these communities that have understood from their ways of life what peace with nature means. And today, in the face of this extractivism for the transition energy, we are very concerned about this transition with impacts, for example, all related to lithium in Brazil and Bolivia and Argentina, or in China, that affects not only humans, but also non-humans. And we need to strengthen our capacity to protect them, to advocate for the defense and conservation, not only of their territories, but also of their cultures. So today, thanks Sister Mamali Farporeku for accepting our invitation. We met together in a process of organizing all the strategy for this global summits, but also from a faith approach.
So Sister Mamalifar is a missionary sister of Our Lady of Africa. She's from Ghana. She's currently co-executive secretary of the Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission of the Union of Superiors General and the International Union of Superiors General. Mamalifar is a member of the coordination team of the Missionary Sisters of Our Lady. She is the leader of the USIG Sowing Hope for the Planet project and the religious sector of the Laudato Si action platform. Mamalifar holds a diploma in organizational leadership practice, a degree in education, and a master's degree in peace studies and international relations. She has experience in education of youth in and out of school setting. She has been regional leader of East Africa, a member of the General Council in Rome, and a formator. She is a Laudato Si animator, and luckily, she is part of the Catholic Nonviolence Initiative Steering Committee. Thanks, Mamalifar, for coming here and for illuminating us with your reflections. So thank you so much for inviting me to share the little that I know with you. I must say, when it comes to looking at ecological justice, for me, is a passion because it is connected to the system that we have. And I see this as a call to systemic transformation. And we can only transform the system through a renewed relationship with creation. And this is what I'm going to talk about. And in looking at this, we need to understand this in the context of ecological justice in the light of Catholic social teaching, because this is one of the riches we have that we have forgotten in the church. And we need to go back to it. And I would like also to help us see systemic transformation. What is it? And what is systemic change? These are two words, they are related, but they are different also. And then we would then look at what does it mean to renew our relationship with creation as a way of systemic transformation. So I would like to invite you, since I don't have a lot of time, I would like to invite you just for 1 minute of an exercise. I invite each one of you to close your eyes. Close your eyes and listen deeply in your heart. And as you listen, the air that you breathe in, listen to what it is saying to you. The water that you just drank, and the soil that feeds us. Let us hear all of them whispering the same truth to us. And this truth is, you are connected to me. The air is saying, you are connected to me. The water is saying, you are connected to me. The soil that feeds you say, you are connected to it. Do you feel that? Do you hear it? Unfortunately, along the way, we humanity, each individual and the collective, we forgot this sacred bond that we have with creation. And therefore, what do? We build systems that reward greed over gratitude, domination over care, and consumption over communion. Is it not true? So because of this today, creation groans. The poor cry out, echoing St. Paul's words in Romans chapter 8, verse 19. All creation waits with eager longing for the revealing of the children of God. And Pope Francis reminds us in Laudato Si number 70. Everything is interconnected.
and genuine care for our own lives and our relationships with nature is inseparable from fraternity, from justice, and faithfulness to others. In this presentation, I would like to invite us to discover that truth that everything is interconnected, and that ecological justice is not just about environmental activism or protecting nature, but a demand of faith, a call rooted in Catholic social teachings to restoring right relationships with God, with oneself, with one another, and with the earth, our common home. It is in truth a call to systemic transformation, to change not only our behavior, but the very systems and values that shape our world, and the way the world works from within and from below through a renewed relationship with creation. So we need to understand ecological justice in the light of the Catholic social teachings. As I said, this is a richness that we have forgotten or we don't use enough. So from the perspective of the Catholic social teaching, social justice is the moral and spiritual recognition that the earth and all its creatures have intrinsic value, not merely utility. It calls for fairness, not only among human beings, but also between humanity and nature, and demands respect for the web of life across generations, between rich and poor, and between humanity and the natural world. It means asking ourselves, does our way of living respect the rights of creation? As Pope Francis writes, we are not disconnected from the rest of creatures, but joined in a splendid universal communion. Laudato Si number 220. In the language of Catholic social teaching, ecological justice embodies the dignity of the human person. It embodies the common good, and it embodies stewardship of creation. As Laudato Si declares, the earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth. Yet we are called to be instruments of God, our Father, so that our planet might be what He desired it. Is our planet the way God desired it to be? Therefore, ecological justice demands that we listen to the cry of the earth and the cry of the poor. For the degradation of one is the suffering of the other. It calls for a moral and spiritual awakening, a conversion of heart that restores harmony between humanity, creation, and the Creator. Systemic change and systemic transformation, as I said, we need to understand how to respond. And to do this, we need to define these two key concepts that often intertwine but are not identical. Systemic change means altering or reforming unjust structures, policies, laws, institutions, or systems that perpetuate injustice or inequality, so they promote the common good and protect creation. It focuses on fixing what is broken, reforming education, economics, governance, and culture to be more just and sustainable. It reflects the Catholic social teachings principles of justice, participation, and solidarity. Systemic transformation, on the other hand,
goes deeper. It is not only about changing systems, but re-envisioning the very values, mindsets, and paradigms that shape them. It invites conversion of heart, personal, communal, cultural, economic, social, political, renewing not only systems, but also the values that drive them. It mirrors Catholic social teaching called to integral human development, where the social, economic, ecological, political, cultural, and spiritual dimensions of life are harmonized. We have to look at this as a whole. Often we like to dichotomize things. This is that, this is that. No, it is all together, and we have to hold it all together. And it is this dichotomization that has brought us where we are today. And systemic change and systemic transformation have some similarities, but they also have some differences. Both seek long-term structural responses to injustice. They both challenge the roots of ecological and social problems. They both aim for justice and sustainability for all creation. They both require solidarity and commitment to the common good. But the difference is that systemic change reforms systems, while systemic transformation converts and recreates them, making anew. That is what systemic transformation does. It does the changes, but it goes further. Change may adjust the symptoms, but transformation renews the heart and soul behind them. Change is structural or technical, while transformation is spiritual and moral. Laudato Deum emphasizes it is no longer enough to speak of a gradual change. What we need is to transform our models of development. And we have to look at the model of development that we have today is very, 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 very extractive. It kills. It is killing the poor. It is killing the environment. And we have to say no to such a development. We need to listen to the cry of the earth and the cry of the poor, because everything is interconnected. So, my dear friends, ecological justice is a call to ecological conversion and a prophetic hope. Ecological justice is a call to ecological conversion and prophetic hope. And I think this is what Park Christi International is about. That is why you are here. You are not here just for any kind of hope, but a prophetic hope. A hope that converts not just the mind, but the heart and the soul. The future of our planet depends on the depth of our conversion. If our conversion is superficial, you know superficial things don't last. After a few hours or minutes or a year, they disappear. The world does not need more consumers. It needs guardians of life. The church does not need mere reformers. It needs prophets of transformation and hope, not prisoners of apathy. Think about that. What does that mean to you as an individual Catholic Christian, as a member of Park Christi International, and as an organization? And I want to repeat that. The world does not need more consumers. It needs guardians of life. The church does not need mere reformers. It needs prophets of transformation and hope, not prisoners of apathy. We cannot allow apathy to take us away from our goal.
Ecological justice calls us to that prophetic mission to heal the wounded earth, defend the poor, and transform unjust social, economic, political, cultural, and religious system. Such an unjust system is not just the systems out there. It's not only about the political and the economic. Look at the system in our own church. Look at the structures, because the structure that we have is influenced by the system. And our church is following this, is influenced by the system out there, but our church is not even aware. So I think the challenge, we have to challenge ourselves first from inside before we can challenge what is outside. Pope Francis exhorts us in Laudato Si, number 217. Living our vocation to be protectors of God's handiwork is essential to a life of virtue. It is not an optional or secondary aspect of our Christian experience. It is the primary one. In the spirit of Catholic social teaching, let us renew our relationship with creation to see the face of Christ in every creature, hear God's voice in the wind and in the waves, and rise to build a new world where everything is truly interconnected. A world of justice, peace, and love for all creation. Thank you. Thank you, dear Mama Lipa. Many issues to think about. Then I will introduce Jose Vallardo Chata Pacaricona. Jose Vallardo is a lawyer from the National University from the Highlands in Peru, in Puno. He's the executive director of the Instituto Derechos Humanos y Medio Ambiente, Human Rights and Environment, DUMA, and he's a member of scarcity Peru. With 12 years of experience in accompanying legal cases for communities, originary Quechuas, Aymaras, and the peasants of the Rondas, in the extractive context of mining, environmental contamination, and eco-territorial conflicts. Thanks, Vallardo, Jose Vallardo, for your idea today. Muchas gracias. Muchas gracias, Martica. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy José. Y bueno, creo que respecto a ustedes, son pocos años, ¿no? Para mí son muchos años, son casi 12 años que estoy en Derechos Humanos y Medio Ambiente, pero creo que ustedes tienen una lucha mucho más larga durante todo este tiempo. Bueno, para hablar de justicia ecológica, antes tengo 10 minutos, ¿verdad? Un poco más porque no viene bien. Listo. Para hablar un poco de justicia ecológica, quería traer a colación la ruta que tuvimos que hacer para llegar aquí, ¿no? Nosotros venimos de Puno, de Perú, el surandino peruano, y para ubicar este lugar, para movernos entre los trenes y entre los buses, tuvimos que pasar una travesía importante, ¿no? Y como no conocemos este lugar, hemos tenido que preguntar a muchas personas. Y ahí, viniendo con la hermana Patricia Ryan, sacaba sus conclusiones diciendo de que había muchas personas que reaccionaban de distinta forma a una misma situación. Estábamos perdidos, no sabíamos dónde estaba el centro study y mucha gente actuaba ante nuestra pregunta de qué podíamos hacer, dónde estaban los buses. Decía, no sé. Otros decían una suerte de rechazo, ¿no? Un poco de violencia ahí. Otros ya se involucraban con nuestra situación, con nuestro problema. Y otros sí tomaban postura, nos acompañaron, nos dirigieron, ellos mismos tomaron
una suerte de acción para ayudarnos. Entonces creo que al hablar de justicia, al buscar justicia, muchas personas actuamos también en ese sentido. Es una sola situación, pero no todos nos involucramos. Hay mucho sector que es indiferente, hay gente que no quiere realmente participar en esto y se ensimisma más en su vida y en su familia. Hay otros que sí quieren de alguna forma involucrarse, pero otros, quizás un ejemplo es Paz Cristo Internacional, que sí toma una postura real, concreta, para encontrar soluciones. Cómo esta pequeña experiencia me ha podido enseñar de que realmente cuál es el tipo de conducta que debemos tener respecto a la naturaleza, respecto a la casa común que tenemos. Y el yo, al sentirme desamparado en un país que por primera vez había llegado, donde no conocía a la gente, no conozco la lengua, me ha hecho reafirmar de que si alguna vez encuentro a alguien en esa misma situación, ya sé qué postura tomar. Y muchas cosas que cambian nuestra vida tienen que ver con esto, ¿no? Que si no nos pasa a nosotros, muchas veces no lo vamos a tomar como nuestro. Como dice, no es que sea tu problema, sino que no quieres hacer caso al problema. Entonces, eso creo que como grupo perteneciente a Paz Christi, eso es algo que me renueva mis ganas de querer seguir este camino que lo he conocido hace ya más de una década y que constantemente sigo inspirado por gente cercana, como lo es la hermana Patricia Ryan, como lo son la congregación de los padres, los hermanos, las hermanas de Mary Nor, como lo es, por ejemplo, Martínez Romero, y como lo son ustedes, compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, eh, quería compartir esta experiencia y un poco justificarme de por qué llegamos tan tarde también a esta reunión. Y bueno, dentro de las luchas judiciales que hacemos nosotros en busca de la justicia, muchas veces recurrimos a los tribunales. Demandamos al Estado, demandamos a las empresas cuando generan una suerte de atropello en contra de la madre naturaleza, en contra de los pueblos originarios. Porque sabemos cómo funcionan nuestros estados, sabemos que hay una verticalidad donde no se manifiesta realmente esta democracia que en la mañana hemos venido conversando, ¿no? Hay una verticalidad de los que estamos abajo no tenemos acceso a las autoridades que están arriba. Pero cuando los sentamos en un tribunal, cuando un juez está aquí delante y hay dos partes en conflicto, creemos que de alguna forma estamos logrando esa horizontalidad que deberíamos tener en esta suerte de poderes. Hay un juez que va a escuchar a dos partes. Está aquí la empresa extractiva, poderosa, con una suerte de diferentes profesionales, y también está el Estado, con toda su burocracia y también con todo su poder. Y por este lado está una comunidad originaria, muchas veces no totalmente conocedora de sus derechos, acompañada de activistas, acompañada de profesionales también que quieren rescatar, reivindicar sus derechos. Entonces, esta lucha judicial por buscar justicia ecológica nos ha ayudado a ver de que genera nuevos escenarios de horizontalidad, donde ya destruimos de alguna forma y los bajamos a nuestro nivel, esa verticalidad peligrosa, autoritaria y muchas veces abusiva. Y en esta horizontalidad de sentarlos ahí, por ejemplo, en un tribunal, no es algo que se logre de la noche a la mañana o de un día a otro, ¿no?
son años y años de que para que esa comunidad se sienta y que pueda decirle frente a frente al Estado, a la empresa, me debes reconocer este derecho, esta es la institución, este es el camino, esta es la ruta judicial, procesal que he tenido que recurrir y tú debes responderme frente a un juez. Esa capacitación dura años, ese empoderamiento, esa reivindicación de su calidad como pueblo originario dura años, porque se trata de que nazca en ellos mismos, que se genere conciencia, que se genere un ánimo crítico de defensa, el poder cuestionar realmente como pueblo, diga, esto lo hago mío, este convenio 169 no es humo, es algo real que yo tengo el derecho de reclamártelo, de reprochártelo y que usted, Estado o empresa, me lo cumplas a mí, me lo cumplas a mi favor, porque esa es tu obligación. No se está pidiéndose un favor, no se está pidiendo derechos, se está abusando de derechos, sino que es algo propio que se me debe. Pero dentro de esta búsqueda de justicia, también se generan nuevas injusticias, incluso del mismo magistrado, del mismo tribuno, del mismo juez que se sienta aquí, cuando dice, ¿por qué vienes pueblo originario? ¿Realmente eres aymara? ¿Realmente eres quechua? ¿Cuál es tu documento para que me digas que tú eres un pueblo originario? ¿Cuál es la prueba? Yo no lo veo en el expediente. Entonces, en esa situación, si la comunidad no está empoderada, no está, no es suficiente para responderle incluso al magistrado, también vamos desmoronando o se va generando todavía una suerte de inestabilidad de esta horizontalidad que vamos generando. Y muchas comunidades ya han sabido responder. Yo soy un pueblo originario porque me autoidentifico. Yo no necesito que alguien me lo diga. Yo me autoidentifico y es suficiente para usted, señor juez, mi identidad. Y lo único que a usted le queda es reconocer. Otra cosa es decir, ¿cómo sé que tú eres propietario de esas tierras? Documentos, papeles. Eso siempre es la visión de las autoridades burocráticas, también en el sistema judicial, ¿no? Y ya lo han reconocido muchas instancias internacionales que la posesión vale más incluso que la misma propiedad, que la posesión que hacen los pueblos de sus territorios es fundamental. Y junto con la identidad que tienen como pueblos originarios, los hace dueños de sus tierras. Entonces, esa lucha por una justicia ecológica van saliendo otras raíces, ¿no? Es como ya me olvidé el nombre de ese animal, le cortas la cabeza, salen dos, salen tres, ¿no? Sigues cortando esa cabeza, salen otras más. La hiedra, ¿no? Entonces, es una lucha constante que muchas veces desanima porque se esperaría más de alguien, de un juez que también es de Puno, que también tiene ascendencia aymara y quechua. Se esperaría mucho, porque ese juez también es de Puno, pero sin embargo le pregunta a sus mismos paisanos cómo sé que eres aymara, cómo sé que eres quechua, ¿no? Entonces, la occidentalidad también ahí tiene mucho que ver, la alienación, ¿no? Y el olvidarnos de dónde venimos. Y bueno, la lucha ecológica también creo que es fundamental, también tiene que ver con este cuidado que hacemos entre nosotros mismos, porque debemos ser conscientes de que somos muy pocos quienes estamos en esta labor. Y
ni bien llegaba veía a Marta Inés disminuida en su salud, ¿no? Enferma. Y que alguien que esté detrás de toda esta organización se encuentre afectada en su salud, eso también debería preocuparnos. Porque de esos 10, de esos 5 que podemos ser, que uno nomás nos falte, va a flaquear nuestras fuerzas. Porque nosotros también somos parte de esa justicia ecológica que estamos buscando. Y es urgente también que nos consideremos entre nosotros mismos como parte de esa lucha. Y por último, la transición energética, ¿no? Esta transición energética nosotros lo vemos desde el sur y decimos, ¿no? Y reprochamos, decimos, cómo nuevamente el norte global nos hace responsables al sur, a los pueblos del sur global de algo que ellos han generado. ¿Cuánto es la contaminación? ¿Cuánto es el aporte que hizo el norte global respecto a la crisis climática? Y nos dicen, vienen al sur global diciéndonos, hagamos una transición energética, hagamos energías verdes, optemos por las energías verdes. Y se viene generando hasta incluso ahí una suerte de imposición, no hubo un diálogo previo. Y es una conversación que dices, energías verdes, sí, es algo que va a optar por el bien del planeta, sí, me sumo, pero preguntándonos realmente, en algún momento se nos ha conversado qué es eso, qué sirve, realmente el sur global debe involucrarse, pero hasta qué punto es nuestra responsabilidad, es solo nuestra responsabilidad. Entonces también con tanta discusión, con tanto debate, con preguntarnos y con repreguntarnos, también nos cuestionamos estos puntos. Y creemos que también estamos en nuestro derecho de que ya no se nos imponga, sino que también se genere esa horizontalidad también en este tema, este diálogo, para saber hasta qué punto también podemos encontrar soluciones, porque siempre resuena en mi cabeza de una compañera en Bolivia que decía, ¿por qué hablar de transición energética cuando yo no tengo ni luz eléctrica en mi casa? No he disfrutado de eso básico y ya me están hablando de transición energética. Entonces, son reflexiones que uno está en constante diálogo, debate, y que no debe acabar, ¿no? Debemos seguir preguntándonos y sobre todo repreguntándonos, hasta incluso de lo que hacemos como organizaciones, como instituciones, como cualquier forma de grupo que apoyamos a diferentes grupos, a diferentes pueblos, ¿no? Muchas gracias, Martínez, por la oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Thank you very much, Jose Vallardo. It's really interesting to listen to the reflections. The first time that I went to Puno in the Highlands, I was surprised, and Sister Pat showed me a press advertisement where the government is informing the communities that there will be an operation, a business, not clearly explicitly stated, but with only numbers of the geographic ubication of these places without names. Most of these indigenous groups don't speak Spanish. So it was part of the imbalanced power from corporations in the sense of having the power to corrupt local and national authorities, to influence the mining laws, to promote private and public defense of their businesses, including repression to communities. So this is a situation that we call this injustice system. And we have listened to Sister Mamalifar, the difference, very interesting, between systemic change and systemic transformation that implies that we apply in our life in a prophetic way. Laudato Si, Laudate Deum, those promoting multilateralism from below,
and also fratelli tutti in the sense of we can't act together alone. We need to act together. So this issue related to the ecological conversion that needs raising awareness, training, abilities, but also action. And we call this action in terms of our intra situation in our mother church. We need to act because we are Catholics and we need our Catholic Church converted in the sense of listening to the cries of the poor, the cries of the nature. And Pope Francis has given a lot of examples on this. So we need to move on that. It is the prophetic word, but also the pragmatic actions towards United Nations, European Union, the work that we do at the European Union related to the due diligence laws at the United Nations related to the Business and Human Rights Treaty. Those actions are connected with having a better world that we are trying to build. And related to the access to justice, it is one of the main obstacles for communities to get to accomplish to their rights, including the rights to care the creation in their own believings if they are indigenous or traditional communities. So for us, it is because Guille has not come today. So my suggestion is to have this video from Access International related to the work that we do in Latin America and the Caribbean, and then to promote a dialogue. We have 20 minutes, 18 minutes for this dialogue between you and the two speakers. Thank you very much, and applause for them. Por todas las Américas está sucediendo una crisis. Las aguas sagradas que antes eran cristalinas ahora corren envenenadas. Somos una más de las muchas comunidades cuyos derechos se ven amenazados y violados por el modelo extractivista. Nuestros territorios han sido invadidos. Nuestras aguas fueron tomadas sin consulta, sin consentimiento. Nuestros cuerpos, nuestros medios de vida, nuestras comunidades sufren. Escuchamos el grito de la Madre Tierra y de los empobrecidos. Es un asunto de justicia ambiental. Lo que antes daba vida ahora lleva a la muerte y a la enfermedad. Las empresas se benefician de esto, mientras nosotros bebemos agua contaminada. La mina de carbón del Cerrejón, en La Guajira, Colombia, utiliza en un día 24 millones de litros de agua, mientras que a los habitantes indígenas de Wayuu les dejan solo 0,7 litros por día. Comunidades como la nuestra hemos sido expulsadas de nuestros hogares porque defendemos nuestros derechos. Incluso algunos hemos sido judicializados, secuestrados y asesinados en nombre de un sistema económico del que no nos beneficiamos y en el que no creemos. Estas son las mismas aguas sagradas que en su sabiduría ancestral cuidaron nuestros ancestros. Las protegemos para nuestros descendientes de las próximas 7 generaciones. Como comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, ratificamos nuestra determinación no violenta de luchar, de acabar con la injusticia y de defender nuestro derecho humano y de la Madre Tierra al agua. La solidaridad global nos da fuerza, nos anima a continuar, codo a codo, entrelazando nuestras manos. ¿Te unes a nosotros? So there's time to the dialogue with Mama Alifan and Jose. Questions, comments from you, from your context. Please
feel free. ¿Se lo haces tú? No, no, pero lo haces tú. Me imagino que sí. Sí, sí. Mejor. Okay. For interpretation, we need the microphone. Sí, muchas gracias por todo eso. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? Dinero, hablar con nosotros, hablar con nuestros oficiales. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres responder ahora? Disculpa, tomamos un par de preguntas. We will take a couple questions and then they will respond. Someone else? I will speak English because I forgot all my Spanish, sorry. I just wanted to know about the network of lawyers you're working with in this judicial struggle. Do you have international lawyers and local lawyers or just local lawyers? Thank you. Muchas gracias por las preguntas. Es claro y directo lo que pregunta la compañera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Creo que siempre sobre todo en estos tiempos, donde en Perú, como otros países seguramente, las instituciones de derechos humanos estamos siendo atacadas. Hay una nueva ley sobre la ley APSI, ¿no? Sobre la Agencia de Cooperación Internacional, que ha modificado esta norma respecto a todos aquellos que recibimos apoyo de la cooperación internacional, que ya está prohibiendo que podamos iniciar este tipo de acciones legales contra el Estado. Y si es que lo hacemos, es una falta muy grave que tiene hasta 500 UITs, si no me equivoco, que más o menos son 2.5 millones de soles por multa si es que seguimos procesando judicialmente al Estado. Lo que quieren es desaparecernos. Entonces, hay este tipo de normas, ¿no? Cuando ya estamos en una situación precaria, por ejemplo, en Duma solo somos 2 abogados, nos tenemos que aliar con otras instituciones para tener así una defensa que pueda traer resultados reales a las comunidades, nos empujan más contra la pared. Entonces, hay este tipo de normas a nivel nacional que nos viene cada vez más arrinconando. Y sobre la situación ya dificultosa que tenemos de escasos recursos, quisiéramos tener todo un buffet de abogados, porque somos 2, 3 y a veces nos enfrentamos contra todo un buffet de abogados, ¿no? Internacionales, reconocidos a nivel internacional, pero a veces internacional y nacional, pero eso no hace que menoscabe nuestro ánimo porque sabemos que tenemos la razón. Es algo que siempre nuestra hermana Patricia nos lo dice, ¿no? Tenemos la razón y tenemos eso de nuestro lado y con eso podemos lograr, ¿no? El respaldo político respecto a este tipo de normas es importante. El respaldo económico a instituciones pequeñas como la nuestra también es importante. El respaldo de otras organizaciones, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrarnos con Pax Christi, que nos pueda reconocer como Pax Christi Perú por el trabajo que hacemos, y eso también nos ha ayudado, nos ha fortalecido y nos da aire para seguir sobreviviendo, porque al igual que hay pueblos originarios que cada día sobreviven, también nuestras organizaciones que las acompañamos estamos sobreviviendo cada día, ¿no?
donde también la cooperación también poco a poco se va retirando, ¿no? Sobre lo otro, en nuestra institución, repito, somos solamente 2 abogados, ¿no? Abogados internacionales, nos apoyamos en nuestras plataformas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, la red MUCI a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, Pax Christi, para que nos tome contactos por ahí, los amicus curiae, esas opiniones técnicas de abogados. Un ejemplo nomás, queremos que el lago Titicaca, que está en Puno, se reconozca como sujeto de derecho y que ya se detenga la contaminación de sus aguas. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo que compartimos con Bolivia. Y durante años todas las cuencas que terminan en el lago están contaminadas. 9 de las 13 están gravemente contaminadas y las demás igual contaminadas. Entonces, ahí expertos de Holanda, de Bolivia y de México se han aunado a esto. Entonces, todo suma, ¿no? Todo tipo de proyectos y siempre canalizando de diversas plataformas. Gracias. Sí, yo quisiera complementar con la experiencia como región. Pax Christi Internacional tiene alianzas importantes a nivel de defensa ambiental, no solamente jurídica con la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental, sino también de apoyo de científicos que han capacitado a las comunidades para hacer estudios de agua y demostrar por qué no se puede hacer incidencia política si no hay suficientes evidencias. En cuanto a, en primer lugar, yo creo lo que más podemos hacer es el tema de la conversión ecológica, combatir el consumo, comenzando por la familia, por nosotros y nosotras. Esto es muy importante. Pero también la incidencia política se ha reflejado de varias maneras. Por ejemplo, en una campaña, hacemos parte de la red Iglesias y Minería, en la cual se ha promovido en el norte global la desinversión en minería, porque muchas congregaciones, muchas diócesis, muchas conferencias episcopales, creyendo en el modelo, han hecho inversiones. Inversiones para que les den réditos, ingresos adicionales para las obras sociales. Pero no puede haber obras sociales si estos réditos vienen de corporaciones que violan los derechos humanos o que contaminan en el sur global. Ha sido muy interesante esta campaña de desinversión en minería porque ha logrado que congregaciones enteras decidan no invertir más, decidan por el contrario cuestionar las acciones en sus propios países del norte global de estas corporaciones. Hay una campaña muy interesante que la Conferencia Episcopal de Austria hizo en buen momento con una declaración, una carta pastoral, frente al cuestionamiento de el oro en la liturgia. ¿De dónde viene el oro? ¿Cuánta sangre ha costado el oro? ¿Para qué el oro? ¿Jesús tuvo oro en la última cena? Muy seguramente no. Entonces es como volver a esa iglesia que Papa Francisco nos mostró, una iglesia sencilla, volviendo al Vaticano II, pobre para los pobres. Es hacer coherencia. Por último, el tema de la incidencia frente a los grandes centros, Naciones Unidas, Unión Europea, Unión Africana, frente a los temas del extractivismo, porque no es gratuito que haya violencia en Nigeria si no está unido a un interés en minerales críticos o en uranio, en esto de la transición. Creo que hay que, como Pax Christi Internacional, seguimos haciendo el trabajo de fortalecer capacidades de las comunidades para conocer mejor, para analizar mejor los contextos y luego actuar, transformando conflictos desde la no violencia activa, pero generando esa proporción de igualdad con quien nos está agrediendo. Y el tema de la cultura del cuidado también aplica a todos y todas. O sea, la cultura del cuidado implica que cuidemos a nuestra gente y que cuidemos a la madre tierra.
Estamos cuestionando fuertemente el impacto de las guerras, no solamente en incrementar el dinero, el presupuesto, Rearming Europe, sino también contaminando, generando minería para la muerte y contaminando. Y en esto tenemos que seguir haciendo este trabajo de la cultura del cuidado para cuidarnos a nosotros y nosotras, como decía José Vallardo, pero también cuidar a la madre tierra con acciones concretas. Hay derechos establecidos sobre los cuales tenemos que abogar para que se cumplan. Bueno, yo pararía ahí. May we, Mamá, please? yes. I want to, oh, sorry. I want to talk about this critical mineral that he talked about and which Martha also has added. You know, when I hear the word green energy, my heart jumps. And why does my heart jump? I ask myself, green from which point? Green from the beginning, from the middle, or from the end? Once I was doing a research and I came across an article written by a journalist who went to Africa, many African countries, to do an investigation when this pronunciation was made that the world needs critical minerals for green energy. And what came out from the interview, from the research was that the rush for critical minerals in Africa for green energy is exposing the evil of critical minerals. And this critical mineral, it doesn't only destroy the environment, there's a lot of human rights abuses of the people who work in these mines and of the local communities. I want to tell you that there is a place in my country, I come from Ghana. In that village, the people can no longer drink water from their village. The water has to be imported. Why? The groundwater has been polluted. The soil has been polluted. I say in few years, there will be an explosion of cancer in Ghana because of the level of contamination of chemicals due to mining. And let alone to talk about Congo. Who is benefiting when they talk of these critical minerals? It's not just about solar panels. It's not about the wind turbines. It's about electric cars. How many people in the global south can afford an electric car? And if somebody sent me an article written by Guardian. I think many of you know the Guardian. A Guardian said the electric cars are more polluting than the fossil fuel cars. Because the corporates know how to make money. When they're in this and when they begin to feel it's becoming less, how can I say, less profitable, they create another idea to go into something that is more profitable. And this is what is happening. Even when we talk of solar panels, it's okay. But have we thought of what will happen to the end products of these solar panels when their lifespan would have finished? What will happen to them? Because now we are full of plastic pollution everywhere. Every day, millions of tons of plastic is thrown in the ocean. Very soon we'll have no fish to eat. We'll be eating the plastics. It's going into the soil. People can no longer plant. What are we going to eat? We'll eat the plastics. So this is what will happen. We'll be eating the solar panels when their life would have finished.
or the air turbines when their lifespan would have finished. And they will go into something else and deceive us, and we follow. I think we have to stand up and fight. I was telling somebody if I was not a sister, I would lead a revolution. And I say, even now, I don't guarantee you that one day I will not lead a revolution from the bottom, not from the up. If we want things to change, let us move the people from the bottom. When they will become aware and they stand up, they will topple the top, and then we will start talking, not now. So I think, Pa Christi, you have a great work in front of you. You have a responsibility to move the Christians to say, this is our responsibility. We cannot sit and wait for people to do it for us. Thank you. Okay, I think it is same. The conversation will continue after Bishop Mark. We will go to our break. So please continue in the dialogue, in the break, and after dinner, etc. Gracias. And our countries of Europa, we have a great preoccupation to protect the patrimony of these people. My question is, the people of Africa, of Latin America, what is your patrimony? Is la naturaleza is the patrimony. What can these people expect from Pax Christi? I think the same as you. I think it's necessary to reflect what Pax Christi can assure from protect this patrimony for the population that is our responsibility. Can I say just one sentence? Yeah, please. I've been reflecting on what I agree with you completely. But what convinces me that you are correct, at least in Italy, that people speak, you have to speak only about the climate crisis and the green transition. Nobody ever in TV or in newspapers, they will talk about contamination, extraction, extractivism, and everything. Nobody will ever talk about that. They only talk. I don't want to question the climate change. As a physicist, I have some doubts about the completely human effect, which there is. But I think it's overestimated in order to promote this green transition in a way that is not green, as you have described. Sorry, I know this is not good for you. Yo también quiero ampliar un asunto que es muy importante para cambiar la situación de los pueblos en Latinoamérica, África y otras partes donde hay extractivismo, porque se ha creado un sistema muy asimétrico que se ejerce a través de los tratados libres de comercio que protegen la invasión de las multinacionales. Y eso es una mentira cuando se hacen tratados que son horizontales. Nunca son, porque hasta lo último que se ha hecho con Chile, es la Unión Europea con Chile, es con estos que aseguran las invasiones de las multinacionales y en caso de conflicto
demandan al Estado y cuando demandan al Estado son costos inmensos. Eso ha pasado sobre todo en Latinoamérica con muchísimos casos que en Ecuador con taxas, en Argentina y en Colombia, lo que conozco personalmente es de toda esa extractiva de las minas de carbón y el dueño es Glencore, cuando querían ampliar más y se han hecho toda esta estrategia de, legal y la corte colombiana ha parado para decir que tienen que cumplir con muchos requisitos porque eso no fue legal. Entonces, después de un tiempo, Glencore ha demandado a Colombia para pagar una cosa inmensa, ¿no? Y eso es el problema, que los estados que quieren proteger a su gente están obligados de inclinar cuando se trata de asuntos de derechos humanos y ambientales, porque estos conflictos se manejan con abogados privados que no toman en cuenta nada de eso, no les interesa y no es el asunto que se trata, y así sigue funcionando ese sistema a favor de estas multinacionales y nosotros somos implicados de hacer ese trabajo. Yo he ido muchas veces a RWE, que es una que importa cuando tienen asambleas oficiales, no anuales, y que importan energía de estas minas de carbón durante 20 años. Ahora uno de los más grandes es Glencore de Suiza, y eso es muy difícil y toca hacer conciencia sobre esas condiciones desiguales que nunca pueden ayudar a que los países tomen diferentes decisiones. Y a favor de la otra cosa con las las minas minerales para la conversión verde, eso sí, también es un problema, porque el cobre, el litio y todo eso ahora luchan en todos los mercados, en Bolivia, y todo eso, y en Colombia también. Y lo más difícil es que ya se han dado las condiciones a muchísimos, y en toda parte de la gente tiene que luchar, y nuestra tarea en Europa o en Estados Unidos y Canadá es desmantelar ese cuento de todo lo justo que es. No es justo porque siguen sufriendo cuando no cambiamos ese sistema tan injusto. Es la lucha política y la forma como se hace. Y hay ONGs pequeños que tienen buenas investigaciones. En Alemania, PowerShift, Uruguay, que conozco varios, hay redes que hacen eso que dices tú, pero claro, los poderes son inmensos que se atacan. Muchas gracias. Terminamos esta sesión con el break para café, té o agua. Y al regresar a las 5 en punto, vamos a trabajar en grupos de trabajo con unas preguntas precisas. Vamos contentos, vamos tranquilos a nuestro café, reflexionando sobre lo que hemos escuchado, y al regresar vamos a trabajar como grupos, mismos grupos de hoy. Intentaremos mañana cambiar para generar más integración. Muchas gracias.